Hello students. Today we see some more points about p block elements. Okay, already we know. So what is mean by nothing but what are the p block elements? So the elements in which differentiating electron. Differentiating electron means the newly entered electron is present in p orbital, nothing but p subshell. So p subshell అన్న దాంట్లో ఉండే మనకి p orbitals. So are called p black elements. This what was the exception? Only helium 1s2 is the exception, which is also present in the noble gas group due to its properties. That's only configuration to say that should be in a S block, but it comes under 18th group as its properties are similar to noble gas elements. Okay, now we see that group elements and so all p block elements and some of their properties. So what are the, already we know how many groups are present comes under p block. 6 groups are comes under p block because so p subshell on the electrons, so p subshell on the orbitals, 3 orbitals total containing 1 2 3 4 5 6 total 6 electrons kabatti. So p block contain 6 groups. What are that groups? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, now we see that elements again. Okay, now we see 13, 14, 15, 16, 18th groups. So these are the p block elements. So what are 13th group elements? Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Next, what is the new element? That is nihonium, NH, nihonium. Next, what are the 14th group element? Carbon, silicon, germanium, tin, lead. So what is the new element? Flerovium. Okay, actually there is no information about these lost elements are given, just the names are exactly proved. Next, what are the 50th group elements? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, moscovium. So what are the 16th group elements? What is the other name of 16th group elements? You know that they are known as chalcogens. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, so polonium. Next, livermorium. Livermorium. And what are the 17th group elements? The first 4 elements in the 17th group are treated as halogens. The super halogen: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, tennessine. Next, what is the 18th group? You know that helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, so organazon. Okay, but so we know about the configurations, general configurations. We know that this is the 13th group elements. So what is the configuration for 13th group element? NS2 NP1 or S2P1. So even p block elements. What is the 13th group elements? 13th group elements is having general configuration NS2 NP1. So today mainly we discuss about their oxidation states, their oxidation numbers present in the formation of different compounds by them. Okay, so you can oxidation state and they also already we said in the S block elements. So S block elements to manaki 1A group element ki what is the general oxidation number? 1A group elements ki +1, because in the participation of in any reaction they lose only 1 electron. And gaining electron choice ఉండదు, దానికి ఓన్లీ లూజింగ్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ చాయిస్ కాబట్టి 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి మనం +1 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇట్స్ ఫిక్స్డ్. అదే 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్కి
The outermost is having 2 electrons. Just 2 electrons loss అయిపోతే it become nearest to noble gas configuration కాబట్టి సో కంపల్సరీ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ద చార్జ్ అక్వైర్డ్ బై దట్ ఆటమ్స్. ద చార్జ్ acquired, nothing but gained. The charge acquired by the atoms of a particular element in the formation of compounds. అంటే ఈ ఆటమ్స్ ఒక ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన ఆటమ్స్ సో రియాక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ చేసినప్పుడు దే విల్ లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దే మే గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ దే షేర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఆ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇండికేట్ చేసేది ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితేనేమో దానిపైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటేనేమో దానిపైన నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నెగిటివ్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది కదా, సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్, సో ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్ అంటే నెగిటివ్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి దే విల్ గెట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, సో how it depends. So it depends on its valency configuration. Then outermost configuration పైన డిపెండ్ అవుతుంది, లూజింగ్ గెయినింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ what is the general reactivity reaction, they are also reactive. So, but alkali metals we say they are highly reactive, so these are also reactive, but not highly reactive when compared to the S block elements. S block elements are highly reactive compared to this, but these are also reactive except these noble gas elements. So ఈ noble gases elements in మనకి what are the noble gases? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, oganesson. So even మన noble gases అంట only they are having octet configuration. So వీటన్నిటికి 18th మనకి what is the configuration? S2p6 or ns2np6. సో ఎక్సెప్ట్ హీలియం ఒకటి మనకు 1s2, మిగతా s2p6 ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్, ఫుల్ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, సో స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దట్స్ వై జనరల్లీ దే డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఎందుకు వాటికి లూజింగ్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, దానికే నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కాబట్టి లూజింగ్ గెయినింగ్ దర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ ఫర్ దెమ్. కాకపోతే ఇన్ రేర్ కేసెస్, సమ్ రేర్ కేసెస్లో xenon, okay, krypton, xenon generally participate in chemical reaction. సో అది కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. సో మనకి స్ట్రాంగ్ అంటే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లోరిన్, దెన్ ఆక్సిజన్. సో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ మాత్రం దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ దిస్ xenon, krypton టు రియాక్ట్ విత్ దెమ్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇవన్నీ దేంతో రియాక్ట్ అవ్వవు, దట్స్ వై దే కాల్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. సో హైలీ స్టేబుల్, వాటి వేరే వాటితో మనకి బాండింగ్ ఫామ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దే ఆర్ మోనో ఆటమిక్ గ్యాసెస్. సో కానీ క్రిప్టాన్, xenon మాత్రం హైలీ రియాక్టివ్, హైలీ పవర్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ అయినా ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్తో మాత్రం రియాక్షన్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ వెరీ ఫ్యూ కాంపౌండ్స్. సో రిమైనింగ్ అయితే దే ఆర్ టోటల్లీ ఇన్యాక్టివ్, వేరే వాటితో రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వవు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 18th గ్రూప్. మీన్స్ వాట్ పాయింట్స్ వీ కెన్ రైట్ అబౌట్ 18th గ్రూప్ అంటే, so you have to write these points in your own words. Okay, so 18th group, first 18th group elements. So 18th group elements are called inert gases due to the octet configuration and fulfilled configuration. Fulfilled అంటే ఇక్కడ S2 పట్టే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని మనకి 2 ఫుల్ ఫిల్అప్ అయిపోయింది. సో Pలో పట్టే మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని 6, 3 బాక్సెస్ కదా 6. సో పర్ఫెక్ట్గా ఫిల్అప్ అయిపోయింది. సో ఫిల్అప్ అయిపోయింది జనరల్గా స్టేబుల్. So due to the octet fulfilled configuration, they are highly stable. They do not show any interest in the participation in the chemical reactions. Okay, but in very rare cases with fluorine and oxygen, krypton and xenon forms a very few number of compounds. Okay, so this was about the 18th group elements. So now we see 17th group. Okay, so what is the general configuration of the 17th group elements? So 17th group element general configuration, we know that ns2
NP5. So S2P5, NS2, NP5 is no doubt in it. Same. NS2, NP5. Having how many electrons the valence here? So 5 plus 2, the outermost electrons. So outermost shell how many electrons ఉన్నాయి? 7 electrons ఉన్నాయి. అంటే just 1 electron వస్తే they also become stable with octet configuration. ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రం లెస్ ఉంది. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రం లెస్ ఉంది కాబట్టి దే ఆల్వేస్ ట్రై టు గెట్ 1 electron. సో ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉన్నా ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ దే ఆల్వేస్ ట్రై టు గెట్ 1 electron. Why they are always interested to get 1 electron అంటే because just by getting 1 electron they become equal to their nearest noble gas configuration. So ఇప్పుడు చూసిన ఫ్లోరిన్ పక్కన ఏముంటే మనకి నియాన్. So fluorine get 1 electrons and become neon configuration. Don't think that it becomes neon. So fluorine electron gain చేస్తే neon అవ్వదు, just neon configuration వస్తే stable అవుతుంది. Okay. Same chlorine, if gains 1 electron it becomes argon configuration. Next bromine, xenon configuration. Okay, so neon, argon, so krypton, ఇక్కడ క్రిప్టాన్ వస్తాయి మనకి, క్రిప్టాన్ xenon configuration వస్తాయి. కాబట్టి మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్. దట్స్ వై దే షోస్ మ్యాక్సిమం -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఆల్రెడీ యూ నో వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ద చార్జ్ గెయిన్డ్ బై దెమ్ అండ్ నథింగ్ బట్ ద చార్జ్ అక్వైర్డ్ బై ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. అంటే కాంపౌండ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు అవి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసి ఆర్ లూజ్ చేసుకొని దే విల్ గెట్ సమ్ చార్జ్ ఆన్ దెమ్, పాజిటివ్ కావచ్చు నెగిటివ్ చార్జ్. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవుతే పాజిటివ్ వస్తుంది. సో అట్లా దే విల్ గెట్ సమ్ చార్జ్ ఆన్ దెమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇప్పుడు వాట్ యు గెస్ ఫర్ దీస్ ఎలిమెంట్స్? సో ద 17th group elements కామన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -1 because 7 ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆల్వేస్ రెడీ టు టేక్ ద 1 electron. So what is the common oxidation state? The common oxidation state of these elements is -1 because 7 ఉన్నాయి కదా, they are always ready to gain 1 electron. But there is also other choices. Fluorine కి అయితేనేమో no other choice, only -1 ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ because it's the most powerful. దీనికన్నా పవర్ఫుల్ ఎలిమెంట్ ఏం లేదు మనకి. కాబట్టి ఫ్లోరిన్ అన్నిటి నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ -1. బట్ క్లోరిన్కి సో సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు క్లోరిన్ కంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఏముంది? ఆక్సిజన్ ఉంది పవర్ఫుల్. కాబట్టి క్లోరిన్ ఆల్సో షోస్ పాజిటివ్ నెంబర్. సో కొన్నిసార్లు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ సిఎల్కి ఎఫ్కి ఫామ్ కాంపౌండ్ ఉందనుకోండి, సిఎల్కి ఎఫ్కి ClF3 తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ClF3 తీసుకుంటే సో ఎఫ్ ఈజ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కాబట్టి 3 Fలు కలిసి 3 electrons తీసేసుకుంటాయి. సో ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఈ Cl ఏమవుతుంది? 3 electrons లాస్ అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు Cl పైన +3 వస్తుంది. అంటే మ్యాక్సిమం Cl కూడా ఏం చేస్తుందంటే ట్రై టు గెట్ 1 electron బికాస్ 1 electron గెటింగ్ ఇస్ ద సేఫ్టీ ఫర్ దెమ్. జస్ట్ బై గెటింగ్ 1 electron దే బికమ్ స్టేబుల్. కాబట్టి ఆల్వేస్ ట్రై టు గెట్ 1 electron. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ, ఆ పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు దే చూజ్ అదర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ClF3లో F ఈజ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ దాన్ క్లోరిన్ కదా. సో ఫ్లోరిన్ 3 ఫ్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ఫ్లోరిన్ -1 అంటే 3 electron తీసేసుకుంటారు. సో సిఎల్కి అనేది నో అదర్ పాసిబిలిటీ +3 ఉంటుంది. ఓకే, మీన్స్ ఇఫ్ పాసిబిలిటీ దే ఆల్వేస్ షోస్ కామన్, దాన్ని మనం కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటాం, దట్ ఈస్ -1. బట్ అదర్ పాసిబిలిటీస్ అంటే సో అదర్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఆల్. ఓకే, సో ఆస్టటిన్, టెనిసైన్ సో ప్రాపర్టీస్ అయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా లేవు. సో క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అదర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అంటాం. ఓకే, ద అదర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఫ్లోరిన్కి అయితే అంతే, రిమైనింగ్ ఏం రాయొచ్చు అంటే +1 ఛాయిస్ ఉంది, +3 ఛాయిస్ ఉంది, +5 ఛాయిస్ ఉంది, +7 కూడా ఛాయిస్ ఉంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద electronic configuration and about their oxidation state of 17th group elements. Okay, so write the points just number wise. Next, already we know they known as halogens. All these are non-metals.
Now we see about 16th group. Okay, what is the electronic configuration of 16th group elements? You know that NS2 NP4 16th actually the 6th A kuda antam kada manam. 6th A means it is having 6 electrons in their valency shell. NS2 NP4 total number of outermost electrons. Outermost shell is having how many electrons? 6 electrons. Means so by getting 2 electrons, just by getting 2 electrons, they become octet configuration. Nearest octet. ఇప్పుడు oxygen కి నియర్ గా ఏముంటది? Oxygen 8 atomic number అంటే 8 electrons. ఇంకా 2 electrons వస్తే ఏమవుతుంది? Oxygen, fluorine, neon అంటే 2 electrons వస్తే సో ఇట్ బికమ్ నియాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్. సో కాబట్టి సేమ్ సల్ఫర్ కూడా ఉంది. సల్ఫర్, క్లోరిన్, ఆర్గాన్. సో సల్ఫర్ కూడా 16 అటామిక్ నెంబర్. ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తే ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి ఇట్ ఆల్సో బికమ్ స్టేబుల్. మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే -2 బికాస్ దే ఆర్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద 2 ఎలక్ట్రాన్స్. దే ఆర్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద 2 ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి దేర్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -2. Or common oxidation state or number, don't be confused. Oxidation state is -2. So already we said if possibility unte, so they are ready to take the 2 electrons. But what are the other possibilities? Okay, so other possibilities ante for example, so S2P4 undi kabatti there is also possibility of different number. For oxygen ke there is lot of choices are present. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం మాత్రం ఇక్కడ +6. ఇప్పుడు సల్ఫర్, ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్కి అయితే మనకి అదర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏముందంటే -1 ఉంది, ఓకే, -1/2 ఉంది. ఈవెన్ ఇట్ షోస్ సమ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఆల్సో. సో ఈ పాజిటివ్ అనేది దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది, పక్కన ఎలిమెంట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ కంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఏముంది? ఓన్లీ ఫ్లోరిన్ ఉంది కదా. అంటే ఫ్లోరినే దీనిలోంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేసుకుంటుంది. వేరే వాటికి ఆక్సిజన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసే కెపాసిటీ, యాక్సెప్ట్ చేసే కెపాసిటీ లేదు. ఆక్సిజన్ ఇస్ ద సెకండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎలిమెంట్ ఇది ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ కెపాసిటీలో. కాబట్టి ఫ్లోరిన్తో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాయి, అది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కాబట్టి. అంటే మీన్స్ జనరల్గా ఓకి కామన్గా -2A, బట్ సమ్ టైమ్స్ -1 ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ -1/2 ఉంటుంది. ఓకే, బట్ విత్ ఫ్లోరిన్ it shows positive oxidation states. Only fluorine తోనే పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వస్తుంది, వేరే దాంతో పాసిబిలిటీ లేదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద మోర్ సెకండ్ పవర్ఫుల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ సో అదర్ ఎలిమెంట్స్కి వాట్ ఆర్ ద అదర్ పాసిబిలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు NS2 NP4లో if you see the configuration, so they are ready to show different number of oxidation numbers. So other oxidation states of these elements are if you see NS2 NP4, yes, alpha +2 +4, so +6 is also possible for sulfur, even if they also shows negative numbers. Okay, there is many oxidation numbers are possible. Okay, general గా -2. సో ఇక్కడ కామన్ గా మనకి P బ్లాక్ లో ఇక్కడ +4 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ +4 రాస్తాం. సో టోటల్ ఎలిమెంట్స్ +6. సో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ పోతే NH2. there is also different possibilities, means we can write so there is a possibility of +2 +4 +6. so like that there is many oxidation numbers are possible for them. Okay, so oxygen shows these oxidation numbers, but other elements just like sulfur, selenium, tellurium shows +2 +4 +6. సో మనం కామన్ ఏం రాయొచ్చు అంటే సో యాక్చువల్గా మనకి -2 అయితే కంపల్సరీ, సో పాసిబిలిటీ బేస్ చేసుకొని. సో అదర్ సమ్ టైమ్స్ -1 is also possible. Okay, so like this we can write -2 to +6.
కానీ maximum మాత్రం +6. We have to remember that. So how it is depends on so why you are saying the +6 is the maximum అంటే సో valency number of electrons ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. సో అవి ఎంత ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయినా 6 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ లాస్ అవ్వడానికి ఛాయిస్ లేదు. సో కాబట్టి ఇట్స్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ +6. సో కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద జనరల్ అదర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అంటే -2 to +6. కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నెంబర్ దట్ ఈస్ -2. Next here we see one more important. Here oxygen is a non-metal, sulfur is also a non-metal, selenium is not selenium, selenium is also non-metal. Okay, here oxygen, sulfur, selenium are non-metals, but tellurium is metalloid. టెలూరియం ఈజ్ మెటలాయిడ్. సో పొలోనియంకి మనకి కొన్ని బుక్స్లో మెటల్ క్యారెక్టర్స్ అని ఇస్తాడు, బట్ యాక్చువల్గా రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. సో టెలూరియం ఈజ్ ఏ మెటలాయిడ్. మెటలాయిడ్ ఇన్ ద 16th గ్రూప్ అంటే మనం వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్స్ అ టెలూరియం. టోటల్ గ్రూప్స్ కి 1 by 1 సెట్ చేసుకుంటూ రాయండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మెయింటైన్ ద క్లియర్ నోట్స్. సో మళ్ళీ మీరు తర్వాత చదివినప్పుడు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద క్లియర్ నోట్స్. నెక్స్ట్ 15th. సో వాట్ ఈస్ ద 15th గ్రూప్ కాన్ఫిగరేషన్? సో వీ నో దట్ 15th that is NS50A, NS2, NP3. Total 5 electrons are present. So what is the other name of these elements? We know that they are known as picogens. They are known as picogens. If you see what is the number of outermost electrons? So outermost shell is having how many electrons? 5 electrons. So 5 electrons kabatti just by gaining how many electrons they will get to nearest noble gas configuration? By getting 3 electrons. Only 5 ఉన్నాయంటే మనకి ఆక్టేట్ రావాలంటే 8 electrons కదా. సో కాబట్టి just by getting 3 electrons they get their nearest inert gas configuration. కాబట్టి ఇవి కూడా ఏం ట్రై చేస్తే they also always try to get 3 electrons. What is the common oxidation number? So sorry, common oxidation state, whatever. Common oxidation state is -3. But so gaining of మనకి 17th group లో gaining of 1 electron, it's not a hard one. So just gaining 1 electron easy. Just gaining electron for 16th group elements, it is somewhat easy. But gaining of 3 electrons is not an easy one, because 3 electron gain చేయాలంటే there must be other compounds to lose 3 electrons. సో మనకి రియాక్షన్లో ఇంకా 3 electrons లూజ్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ ఉండాలి ఇది గెయిన్ చేయాలంటే. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ to get 3 electrons always. But they also show some other oxidation states. So other oxidation states are there. So maximum say +5. So minimum is the -3. Okay. So what is the other oxidation states? So other oxidation state of natural is -3. So what is the maximum oxidation number? +5. సో దాంట్లో ఉన్న బేస్డ్ ఆన్ ద కాంపౌండ్ బేస్ చేసుకుని సో ఈ మిడిల్లో ఉన్న ఏ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏ రావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ నైట్రోజన్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ నాన్ మెటల్, phosphorus perfect non metal. So yesterday we saw that arsenic is a metalloid, antimony is the metalloid. Okay, these two are metalloids in this group. So bismuth is a metal, no doubt in it. ఈ మాస్కోవియం ఈ లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్కి వీ డోంట్ నో ద ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, కాబట్టి జస్ట్ మనం సింపుల్గా గెస్ చేసి ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మెటలాయిడ్, దిస్ ఇస్ ద మెటల్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్ ఆల్సో. సింప్లీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ టోటల్ థియరిటికల్ బేస్డ్ కాబట్టి విచ్ ఆర్ మెటలాయిడ్స్ ఇన్ ద 15th గ్రూప్ అనొచ్చు. సో దట్స్ వై వీఆర్ గివింగ్ టోటల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దిస్. సో నెక్స్ట్ see about 14th group.
So what is the general configuration? 14th group element general electronic configuration. We know 14th and actually 4th is2 mp2. So 4 electron outermost electrons, outermost shell is having how many electrons? 4 electrons. So what is the common oxidation? I think gaining of 4 electrons is a noble gas వస్తుంది. So gaining of 4 electrons is not at all easy one. కాబట్టి దాన్ని కామన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్గా మనం ట్రీట్ చేసే ఛాయిస్ లేదు. ఓకే, సో దీస్ జనరల్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ సో కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఇక్కడ మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో జనరల్గా 2 లాస్ అయితే నెక్స్ట్ ఈ టోటల్ అండ్ లాస్ అవుతాయి. సో కాబట్టి దీనికి ఒక సింగిల్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చెప్పలేము మనం. ఓకే, సో దే ఆర్ -4. సో ఇక్కడ మనకి -4 to +4. So possible to they are ready to take that electron, but it's in very rare cases only they will get oxidation state. So simply we are writing possible oxidation numbers or possible oxidation states. So -4 to +4 based on possibility. Next, so here carbon is the perfect non-metal, silicon is a, again silicon comes to, it's a metalloid. ఇక్కడ కార్బన్ ఒకటి నాన్ మెటల్ పర్ఫెక్ట్ గా. సో సిలికాన్, జర్మేనియం ఆర్ పర్ఫెక్ట్ మెటలాయిడ్స్. సో మీరు మెటలాయిడ్స్ మొత్తం ఒక నోట్ అని పెట్టి లాస్ట్ లో అన్ని రాసేయండి. ఓకే, సో టిన్ లేదా గుడ్ మెటల్స్ అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నాన్ మెటల్ ఉంది, స్లోగా మెటలాయిడ్ అయిపోయింది, లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇది బికమ్ మెటల్స్. ఓకే, దీస్ టూ ఆర్ మెటల్స్. ఓకే, లెడ్ ఆల్రెడీ మనం లెడ్ చాలా ప్లేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ టిన్ ఆల్సో వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అలాయ్స్. సో అలాయ్స్ కాంపౌండ్స్, అలాయ్ కాంపౌండ్స్ అంటే సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ విత్ అదర్ మెటల్స్ ఆర్ అదర్ నాన్ మెటల్స్. సో ఫైనల్గా వచ్చే క్యారెక్టర్ మెటల్ ఉండాలి. మెటల్తో కంబైన్ చేయొచ్చు, మెటల్ నాన్ మెటల్తో కంబైన్ చేయొచ్చు, బట్ ద ఫైనల్ కాంపౌండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మెటల్ క్యారెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టిన్ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఎక్కువ మనం నార్మల్గా బ్రాస్ యూజ్ చేస్తాం. బ్రాస్ ద బ్రాస్ మనకి హౌస్ హోల్డింగ్ దాంట్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, ఫర్నిచర్లో. సో గోల్డ్ కలర్లో షైనింగ్తో ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్నిచర్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం హౌస్ పర్పస్లో అయితే. దిస్ కాల్డ్ బ్రాస్, దిస్ కాల్డ్ కాపర్ ప్లస్ జింకర్ యాక్చువల్గా. బట్ ఇంకోటి బ్రాంజ్ ఉంది మనకి. బ్రాంజ్ అంటే టిన్ ప్లస్ కాపర్. సో బ్రాంజ్ అంటే నార్మల్గా మన టెంపుల్స్ బెల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడానికి బెల్స్ ప్రిపరేషన్లో కాపర్ ప్లస్ టిన్ యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఫ్లెరోవియం. Like the importance of this group is the presence of carbon makes it a separate group. So what is the 14th group? A highly important group because it contains carbon. So what is the importance of carbon? So but total ఉన్న అన్ని elements లో carbon compounds are maximum number of compounds are present with carbon. సో కాబట్టి మనకి టోటల్ లెసన్స్లో మనకి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని వస్తుంది. సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సపరేట్ పార్ట్గా డిస్కస్ చేస్తాం. So because they are all the compounds made up of carbon. The carbon form million number of compounds. And ఇప్పుడు ఉన్న టోటల్ కాంపౌండ్స్లో 50% కాంపౌండ్స్లో కంపల్సరీ ఏముంటుంది? కార్బన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ బికాజ్ కార్బన్ కెన్ ఫార్మ్ 4 bonds particularly. నెక్స్ట్ కార్బన్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. అది మనకి క్రిస్టల్ ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది, అమార్ఫస్ ఫార్మ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు కార్బన్ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చూద్దాం. సో కార్బన్ అంటే జనరల్గా వి నో దట్ కోల్. సో కోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్బన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చార్కోల్ అంటాం, కొంచెం డిఫరెన్స్ చార్కోల్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ సి డైమండ్. సో డైమండ్ ఈజ్ ద టోటల్ మేడప్ ఆఫ్ కార్బన్. నెక్స్ట్ గ్రాఫైట్. యూ నో అబౌట్ ద గ్రాఫైట్ మనం పెన్సిల్స్లో యూజ్ చేస్తాం కదా. పెన్సిల్స్లో ఇన్సైడ్లో ఉన్న నీడిల్, మనం రాసే నీడిల్ ఏంటి? దట్ మేడప్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్. ఈవెన్ మనకి ఎలక్ట్రోడ్స్ మన నార్మల్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, రిమోట్ బ్యాటరీస్, వాచెస్, వాల్ క్లాక్ వాచెస్ బ్యాటరీస్లో దాన్ని మొత్తం మనం బ్రేక్ చేసి చూస్తే దానిలో ఒక బ్లాక్ కలర్ రాడ్ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ ఆల్సో మేడప్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫుల్లరీన్.
నెక్స్ట్ కోక్. సో ఇట్లా మనకి కోక్ యానిమల్ బ్లాక్ అని వస్తుంది, ఆర్ యానిమల్ కోల్, షుగర్ కోల్, నెక్స్ట్ lamp black, even petroleum compounds. So all these are compounds are having carbons. So ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పిన కాంపౌండ్స్ అంటే ఓన్లీ కార్బనే ఉంటుంది, వేరే కాంపౌండ్స్ కాంపౌండ్ ఫామ్ కాదు, సింగిల్ కార్బన్సే ఉంటాయి. ఆ సింగిల్ కార్బన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ఫార్మ్స్. సో కోల్ అన్న టోటల్ కార్బన్, చార్కోల్, డైమండ్, గ్రాఫైట్, ఫుల్లరిన్, కోక్, యానిమల్ కోల్, షుగర్ కోల్, ల్యాంప్ బ్లాక్. సో ఇవన్నీ మనకి total 100% made up of carbon. Okay, so that's why there is a high importance for carbon compounds. So all these are treated as allotropes of carbon antam dini, అంటే ఒకటే ఎలిమెంట్ బట్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ఫార్మ్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 14th group elements. So you have to note every point. So the last one, 13th group. This is the general configuration, NS2, NP1. Outermost shell is having how many electrons? In 3 electrons. So what is the oxidation state? ఇక్కడ మనకి ఇంకా 5 electrons వస్తే it will get nearest noble gas. So 5 electron gaining is not at all possible. It's impossible. కాబట్టి it should lose 3 electrons. టోటల్గా 3 electrons lose అవుతుంది. సో కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సో కంపల్సరీ +3, because 5 electron gaining not at all possible కాబట్టి the common oxidation state is +3. For example, if you 3 aluminium 13 by losing 3 electrons, aluminium 3 electrons loss అయితే ఏమొస్తుంది? సో 10 electrons వస్తాయి. 10 electrons వస్తే నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు బోరాన్ 5 అంటే by losing 3 electrons it become 2 electrons loss అయితే హీలియం కాన్ఫిగరేషన్. దీనికి 3 electrons loss అయితే నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్. So they try to lose 3 electrons maximum. Okay, that's a common oxidation state +3 rasta. So next if you see, so boron is a non-metal, sorry, not a non-metal, it is a metalloid. Actually దీంట్లో non-metal group లో ఉంది కాబట్టి non-metal group లో ఉంది, but there is no perfect non-metal is present. ఎందుకంటే ఇక్కడ బోరాన్ నుంచి మెటలాయిడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Boron is a metalloid. Aluminium, gallium, indium, all are non-metals. Metals. They are metals. The maximum number of metals present in the p block elements is a 13th group. Okay, so this is about the common oxidation numbers and some other points about the p block elements. Next, ఈ టోటల్ మనకు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిస్కషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే in their chemical property they lose electrons, sometimes gain the electron, that's why they get positive charge or negative charge in them. Okay, so see in the S block compound we said that S block elements generally form ionic compounds. అది ఇక్కడ P block లో generally they form covalent compounds. Okay, there is a very rare cases లో they also form ionic compounds, but generally the commonly maximum number of మనం ఓవరాల్గా చూస్తే they form covalent compounds. Means we can write a point so they participate in chemical reactions. So by losing, మనకి S block elements అయితే ఓన్లీ లూజింగే ఉంది, అక్కడ గెయినింగ్ లేనే లేదు, నో చాయిస్.
సో ఇక్కడ మాత్రం దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్ బై లూజింగ్ ఆర్ గెయినింగ్ ఆర్ షేరింగ్ their outermost electrons. Okay, so they form ionic covalent and coordinate covalent bonds, but mainly they form covalent compounds. Okay, so this was about the p block elements. Okay, try to maintain the perfect clear notes and try to get the periodic table perfectly. Periodic table total ga so up to at least 12th class variki. Okay, 12th class variki meeku chemistry lo compulsory periodic table use avutadi. That you have to bahad the total, you have to remember the total elements with their atomic number and position in the periodic table. Okay, only F block, S, P, D, F అన్ని బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ బై హ్యాడ్ చేయడం ఇస్ బెటర్ వన్. ఎందుకంటే మనకి ఇన్ దీస్ డేస్ వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ టైమ్. మనం రెగ్యులర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే యూ విల్ గెట్ వెరీ లెస్ టైమ్. సో అదర్ హోంవర్క్స్ సో డిఫరెంట్ టైం ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టైమ్స్కి మనం స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద గుడ్ టైమ్, యూ ఆర్ గెటింగ్ ద గుడ్ టైమ్. సో ట్రై టు బై హ్యాడ్ ద టోటల్ పీరియాడిక్ టేబుల్. Okay.